დღეს პირველი მომხსენებელი გვყავს Lasha Kakashvili თემით რელიგიისა და ტერორიზმის ურთიერთკავშირი, თანამედროვე ტენდენციებისა და გლობალური შედეგების ანალიზი. კავკასიის უნივერსიტეტის დოქტორანტი საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში. გთხოვთ, Lasha. Good morning. It's a pleasure for me to be standing here actually because it's my 6th attendance of Sola Forum and now I have opportunity to deliver my speech about quite interesting topic. I think so. So before I start analyzing religious and terrorism, I would like to dive into the definition of the terrorism itself because sometimes we have misunderstanding about the term itself and quite hard to connect or dive into the topic if we do not know what terrorism is. So please, let's define the term itself and then I'll try to briefly connect what is and how religion is connected to the terrorism itself. And before we go there, I would like to ask you a brief question to you. What do you think, how many official definitions of terrorism there are? Because I just would like to ask 2 or 3 of you, because sometimes when we're thinking about terrorism, we know that there is a religious terrorism or political terrorism, but we don't know that there might be even more definitions of the terrorism, official definitions. And please, 2 of you maybe. It seems there's Only only one. one, only one. What about others? What do you think? How many official definitions of terrorism, term terrorism itself are there? Maybe you, sir? Well, I would guess at least a half dozen. Because I can think of different approaches to the term. In Turkey, for example, it's often whoever contradicts you. Exactly. Against you. Thank you for that. Please, and please. In 2006, it was estimated there were over 109 different definitions of the terrorism itself, official definitions by the influential international organization, reports and scholars, prominent scholars who written the books and articles about it. So it's quite interesting. And let's quickly define, one of the prominent scholars is philosopher Michael Walzer, and he wrote in 2002, terrorism is a deliberate killing of innocent people at random to spread fear through the whole population and force the hand of its political leaders. Please. And the etymology of the word itself. So etymologically, the word terror is derived from the Latin verb terser, which later becomes terror. And the later form appears in European languages as early as in 12th century. And its first known use in French is the word terrible in 1160. And by 1356, the word terror is in use. So then we have the original word in English itself, which is terror, and the later form is terror. And this is the interesting for not only the definitions are so many, as you already seen, but the models of the terrorism itself are so many different. For example, you can see that the modern terrorism, cyber terrorism, the allocation of the nations to tackle, to fight that kind of terrorism, which is cyber terrorism, the amount of the money that is spread in contemporary world is enormous, is so many. And besides of that, we have religious terrorism, which is separate form. Sometimes when we're thinking or just speaking about terrorism, we mean the religious terrorism because we see what is happening in the Middle East. We see that Islamic terrorism is a huge threat for the whole world, but this is the small puzzle for the terrorism itself. So many different forms. Ethnic and nationalist terrorism, state-sponsored terrorism, civil disorder, anonymous terrorism, and etc., and etc. So the Islamic or religious terrorism is just a small puzzle of that, please. And you can see the amount of the terrorist attacks or terrorist incidents in the West, or not in the West, but generally.
the amount of them. You can see that the numbers are fluctuating, and the highest number was in 2007, and then it was gradually decreasing and then increasing again, so numbers are fluctuating. In 2022, 7,342 terrorist attacks in the whole world, but in 2007 it was 14,000. And you can see the spread of the terrorism all around the world. It is the most affected countries are in Africa, unfortunately. It is Burkina Faso, Somalia in the east. We can see Middle East here, like Syria. Then we can see Pakistan and Afghanistan and Myanmar and other countries as well. It's 2023 statistics, by the way. And sometimes, once again, when we're speaking about terrorism, as I already said and emphasized, we mean automatically religious terrorism, because this is what we hear most frequently in our times, right? But in the West, you can see that the motivation, the terrorist incidents are more nationalist and separatist rather than religious one. And this, you can see here the quick statistics, brief statistics from from 1970s to the current century. We have 157,000 terrorist attacks. And you can see that the last quarter of the past century in orange, which is, you can see the dots, right? And after that, before 2015, we see that the red dots, the spread of the terrorist attacks. There's so many different, and this is not just religious terrorism, this is the part, small part and portion of it. Please. And scholars like Mark Ugersmeyer in Terror in the Mind of God argue that religion provides what it calls cosmic war narrative, a framing of real world conflicts as a battle between good and evil. And this can justify extreme violence in the minds of those who see themselves as divine soldiers. Meanwhile, Bruce Hoffman, Inside Terrorism, he points out that the religious terrorists often use violence as not just necessary, but divinely mandated, setting apart from secular terrorism, whose goals are usually more political than territorial. And I'll briefly try to explore how religious terrorism has evolved in response of global trends like technology and political change. We'll also dig into the ways the religion doctrines are used to justify violence and socio-political conditions that fuels these movements. And by the end, we will try to understand religious dual role. From the one side, we know that religion is a powerful force to reconnect and for compassion and love, and on the other hand, we see that it's a dangerous tool for justifying violence. A brief historical background for that. Religious terrorism has a deep historical roots and manifests across various faiths and religions. One early example is Jewish zealots in first century Judea who violently resisted Roman occupation motivated by belief in divine mandate to protect their land and faith. Similarly, assassins, an Islamic sect in the 11th century, conducted targeted killings against political and religious leaders, seeing violence as a path to justify Islam. In Christian tradition, we know that there were crusades between 11th and 13th century where military campaigns framed as religiously justified wars to reclaim the Holy Land. Fast forward the modern era, Ku Klux Klan, the United States, which blends Christian rhetorics with a white supremacist ideology, has changed and engaged in domestic terrorism, targeting African Americans and religious minorities through bombing, lynching, and intimidation. Islamic extremist terrorism in 21st century is often represented by groups like Al-Qaeda, ISIS, and others like Boko Haram in Nigeria, Al-Shabaab in Somalia, which use religion narratives to justify global jihad. However, there are not only these. In South Asia, for example, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Muhammad, based in Pakistan, have conducted attacks in the name of Islam, particularly in the context of Kashmir conflict. Meanwhile, Boko Haram in Nigeria has been
responsible for thousands of deaths, waging insurgency to establish a strict form of Sharia law in region. And what is the motivation, religion motivation for terrorism? So the religious terrorism often relies on the framework where violent acts are seen as a form of secret duty, deriving from the conviction that violence can fulfill a divine mission. And scholar like I already mentioned, Mark Jugendsmeyer's concept of cosmic war underscores this, where individuals believe they are participating in spiritual conflict with the global or even internal stakes. And the framing transforms their violent acts into morally justifiable actions against perceived forces of evil. In many cases, religious texts are, of course, exploited and reinforce these convictions. Violent jihadist groups, for example, may isolate Quranic passage to legitimize attacks, disregarding broader Quranic teachings that emphasizing peace, coexistence, and mercy. For example, in Quran 5:32 highlights that sanctity of life. And this selective reading of scripture creates a powerful, though disordered narrative that lends spiritual authority to their cause. Similarly, Christian extremist groups like Army of God interpret biblical commandments such as "thou shalt not kill" in the way that excludes rather than embrace. Their opponents, they see their violent actions as defense against what they perceive as social immorality, such as abortion. Academic studies including Jessica Stern and Jamie Berner, ISIS, the State of Terror, illustrate how groups manipulate the religious ideologies to spread a larger audience. For instance, groups like ISIS produce extensive media content in contemporary world against non-believers, and they reinterpret classical Islamic jurisprudence. And further research by Martha Krishnau as that religious terrorists are derived not only by ideology, but psychological and sociological factors. Many feel a deep sense of duty and need for communal belonging or desire to attain an exalted status in a movement. This multifaceted commitment makes religiously motivated terrorism highly resistant to counter-terrorism measures. And moreover, for example, in 2023 Global Terrorism Index, the proportion of attacks rooted in religious motivated remains especially high in areas of geopolitical instability like Middle East and parts of Africa. According to Global Terrorism Index, and this is the index which is provided by one of the most influential international organizations, religiously motivated terrorism has accounted for a significant proportion of global terrorism death in recent decades. For example, in 2015, ISIS was responsible for more than 6,000 deaths, highlighting the destructive potential of religiously motivated violence when doctrines are manipulated to justify extremism. And of course, globalization is one of the most important aspects to mention here. And globalization has played a pivotal role in the rise and spread of religious terrorism, creating a complex web of interconnectedness that has both positive and negative effects. On the one hand, the globalization facilitates the flow of ideas, cultures, and religions, promoting understanding and cooperation. However, it also leads to the dissemination of extremism ideologies across borders, often through digital platforms and etc. According to 2021 report from the United Nations, nearly 50% of all terrorist groups now operate transnationally, leveraging global network to recruit, plan, and execute attacks. And the rise of the internet and social media has allowed extremist groups to reach a wider audience. For instance, the Islamic State ISIS utilized platforms like Twitter and Telegram to propagate their ideology, recruit fighters from various countries, and coordinate attacks. The group online magazine, which is called The Big,
published in multiple languages, targeted individuals across the globe, leading to the recruitment of thousands of foreign fighters, with estimated suggesting over 40,000 individuals from more than 100 countries traveled to join their ranks. Fascinating. And far-right, of course, far-right extremist groups and religion terrorist organizations has increasingly utilized social media and encrypted platforms as a powerful tool for spreading propaganda, recruiting members, and coordinating actions. In 2019, Christchurch mosque shooting in New Zealand is a stark example. The attacker not only live-streamed the massacre, but also promoted a manifesto across digital platforms, showcasing the distributing overlap between far-right ideology and digital spaces. This event highlights how social media can serve as both a radicalizing force and a channel for amplifying violence. And of course, geopolitical impact of religiously motivated terrorism remains concentrated in the regions such as Middle East, Africa, and South Asia, where thousands of deaths are recorded annually due to extremist violence. However, global spread of religion extremism is no longer geopolitically contained. The widespread accessibility of social media and encrypted messaging platforms which transcend national borders has extended to the reach of religious terrorism beyond traditional conflict zones. As a result, individuals in relatively peaceful areas can be, of course, influenced by terrorist narratives from across the globe, creating a new transnational threat where physical distance is no longer limiting force. But of course, religion, once again, is not just a threat for the whole world. Of course, it's a source of peace, first of all, and then it may be the source of violence in some cases. Despite its association with violence in some contexts, as I already said, religion also serves as a powerful force for peace building, love, and compassion. Many religious traditions emphasize forgiveness, reconciliation, nonviolence as a core principles. For instance, Christianity preaches the doctrine of agape, which is unconditional love, right? While Buddhism focuses on ahimsa, the principle of nonviolence towards all living beings. And religious leaders and movements have played a pivotal role in peace-building efforts worldwide. Figures like Mahatma Gandhi used religion foundation as a peaceful resistance against colonial rule, promoting nonviolence, civil disobedience based on the Hindu and Jain teachings. And similarly, Martin Luther King drawed on Christian principles of law and justice, spearheaded the civil rights movement in the United States, emphasizing nonviolence as a means to achieve racial equality. And there's so many different, numerous examples of religious movements have played actually towards peace and pushed peace and conflict resolutions, like Community of Sant'Egidio in Italy, a Catholic lay organization that mediates conflicts and promotes peace in war-torn regions. For example, interfaith dialogue movements, organizations like King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, works to foster understanding between different religious communities. For example, Quakers, one of the most prominent Protestant groups advocating for peace. The Quakers are known for their staunch commitment to nonviolence. World Council of Churches, a Fellowship of Reconciliation, founded in 1914, and etc., and etc. And in conclusion, the dual role of religion in today's global context cannot be overstated. On the one hand, we see the manipulation of religious doctrines to justify acts of terror, violence, and division, whether in the name of radical Islam, far-right Christian extremism, or other faith-based ideologies. And on the other hand, religious remains one of the most potent forces for peace-building, compassion, and reconciliation, as demonstrated by various global religious movements, promoting nonviolence, social justice, and interfaith dialogue.
As we look in the future, it is clean and clear that addressing religious terrorism requires nuanced approach, one that recognizes the complexity of religious identities, the socio-political factors that fuel extremism, and positive potential of the religious communities in promoting peace. Further study is needed to how to dismantle the narratives that glorify violence while empowering religious organizations to be key players in the conflict resolution and community healing. Ultimately, the challenge for policymakers, scholars, and religious leaders is to continue engaging with the dual role of religion, ensuring that its capacity for peace triumphs over potential for violence. This ongoing tension between religion as a source of both conflict and harmony will remain as a critical issue for global security, and understanding will be essential for peace building, a safer and more compassionate world. Thank you for that. I think that we need to be more compassionate and peace builders rather than pushing violence, and we have to tackle terrorism as much as we can. Thank you for that. დიდი მადლობა ჩვენიერი მოხსენებისთვის. ერთ შეკითხვას მე დავსვამ და მერე ვისაც სურვილი ექნება. საქართველოს კონტექსტთან დაკავშირებით ის ტერორიზმების მრავალსახეობა, რომელიც აღნიშნე, რამე მოსაზრებები ან დაკვირვებები თუ არსებობს? Okay, ქართულად გიპასუხებ ალბათ თუ როგორ ჯობია. I'm gonna respond to the question is about Georgian context and the different of terrorism, which he talked about them. Some information about Georgian context. ტერორიზმის საკითხს ზოგადად უნივერსიტეტში, კავკასიის უნივერსიტეტში ინგლისურად ვასწავლით და ამიტომაც გადავწყვეტეთ, რომ ჰარმონიული გაგრძელება ყოფილიყო ინგლისურ ენაზე, მაგრამ მოდით ახლა ქართულად უპასუხებ ამას. მადლობა კითხვისთვის, ბატონო ლაშა. Yes, so I'm going to continue answering the questions in Georgian language, since this exact subject is taught in our university in English language. So the response is going to be in Georgia if the question is asked in Georgian language. მადლობა ამ კითხვისთვის. მე ალბათ უნდა მომეტანა სტატისტიკას და საინტერესო იქნებოდა კი, მაგრამ გლობალური ინდექსი ტერორიზმთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ორგანიზაცია სწავლობს ამ საკითხს. სწავლობენ მიუკერძოებლად, სწავლობენ ისე როგორც არის, სტატისტიკურად და საინტერესო არის ერთი რამ. როდესაც მსოფლიო რუკას ავიღებთ, აი რომ წარმოვიდგინოთ წითელი ფერი ქვეყნებზე, როგორც ტერორიზმის გავლენის ქვეყნები, ძალიან დიდი გავლენის ქვეყნები, ისეთი როგორც არის აფრიკის ზოგიერთი ქვეყანა, აზიის ზოგიერთი ქვეყანა, ნარინჯისფერი როგორც ნაკლებად გავლენის მქონე ქვეყნები და მწვანე ფერის ქვეყნები, სადაც ტერორიზმი საერთოდ არ არის. საქართველოს მადლობა ღმერთს შედის იმ ქვეყანათა სიაში, სადაც სტატისტიკურად ტერორისტული თავდასხმები ბოლო 10 წლის მანძილზე, ბოლო 15 წლის მანძილზე არც ერთი არ მომხდარა. ანუ ვართ აბსოლუტურად ტერორიზმისგან თავისუფალი ქვეყანა. ანუ საქართველოში ტერორიზმი არ მომხდარა ძალიან ბევრი წელია. როგორ? წმინდა ტერორისტული აი 109 განმარტებაშიც კი, წმინდა ტერორისტული განმარტებაში თუ ჩავეძიებით, მაშინ ტერორიზმში არ ითვლება. ეგ უფრო ვანდალიზმში და ეგ უფრო სხვა მიმართ სხვა ახსნა შეიძლება მოუძებნოთ მაგას. უფრო რელიგიური და უფრო ხო. შეკითხვა აქვს ბატონ არჩილს. მადლობა მოხსენებისთვის. ეს კითხვა მაქვს, არ ვიცი რამდენად გაიჟღერებს, მაგრამ მაინც მინდა დავსვა ეს კითხვა, როცა რელიგიური საფუძვლებით საუბრობთ, ტერორიზმის რელიგიურ საფუძვლებზე საუბრობთ. არ მინდა თითის გაშვერა რომელიმე მიმართულებით, მაგრამ თუ არის ასეთი კვლევა, დაკვირვება, რომელი
რელიგიით ცხადია რომ ინტერპრეტაციის საკითხია ნებისმიერ შემთხვევაში და ცხადია რომ ეს არ არის არც ერთ შემთხვევაში არ არის ტრადიციული ინტერპრეტაცია ხო მაგრამ არის ჩემი ეჭვით რელიგიები სადაც უფრო მარტივად იპოვნი საფუძველს ამისთვის და არის წმინდა ტექსტები რო ავიღოთ სხვა რელიგიის და არის რელიგიები სადაც ცოტა უფრო მეტი გარჯა გჭირდება რომ ასეთ საფუძველი იპოვო ამას თუ აქვს რამე მნიშვნელობა ამ რელიგიური ტერორიზმისთვის, როდესაც საუბრობთ, თქვათ, ისლამურ თუ ქრისტიანულ თუ საერთოდ იუდაურით დავიწყეთ, ხო? საუბარი. ამას თუ აქვს რამე მნიშვნელობა. თუ ჩვენ საუბრობთ 21 საუკუნეზე, 21 საუკუნეში ისლამური ტერორიზმი არის ახალი ფენომენი, რომელმაც მთლიანად შეცვალა ფაქტობრივად 9/11-ის თავდასხმის შემდეგ ამერიკაში რაც მოხდა. ტყუპ ამ შენობებზე თავდასხმის შემდეგ 9/11-ის ტერაქტის შემდეგ ფაქტობრივად საერთაშორისო უსაფრთხოების კონცეფცია შეიცვალა. ამან შეცვალა ქვეყნების დამოკიდებულება ზოგადად რელიგიური ტერორიზმის და ზოგადად ტერორიზმის მიმართულებით. თავდაცვის ბიუჯეტი გაიზარდა ფაქტობრივად ყველა ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავდაცვის ბიუჯეტი ამ მხრივ ანტიტერორისტული მოძრაობების დაფინანსება, ანუ ალოკაცია ბიუჯეტის გაიზარდა 1/1000. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია სტატისტიკას მივმართოთ ამ შემთხვევაში და შევხედოთ, რომ ისლამური ტერორიზმი დომინირებს სტატისტიკურად. ამაზე თვალს ვერ დავხუჭავთ, ეს არის ფაქტი. მაგრამ ეს 21 საუკუნეში, მაგრამ თუ ჩვენ გავყვებით ისტორიას, თუ ჩვენ შევხედავთ მე-11-მე-12 საუკუნეებს, რასაც ჯვაროსნები აკეთებდნენ მაგალითად, ხო? რასაც თუნდაც კუკლუს კლანი რაც ვახსენე მე-20 საუკუნეში აკეთებდა, როდესაც რასიზმში იყო ფაქტობრივად ჩაფლული და შავკანიან მოსახლეობას, აფროამერიკელებს, რა ვიცი, უმოწყალოდ ხოცავდა. ანუ ჩვენ თუ ამ ვიწრო გადმოსახედიდან შევხედავთ, ვიწრო გადმოსახედში გულისხმობ 21 საუკუნეს, მაგრამ თუ ისტორიულ კონტექსტს და ისტორიულ ბაზას გადავხედავთ, მაშინ მე ვერ ვიტყვი, რომ ისლამური ტერორიზმი არის თუნდაც სტატისტიკურად დომინანტი, როდესაც რელიგიურ ტერორიზმზე ვლაპარაკობთ, რელიგიურად მოტივირებულ ტერორიზმზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ 21 საუკუნეში ნამდვილად არასწორი ინტერპრეტაცია ხდება ყურანის. ბატონ აკაკის თუ ქონდა შეკითხვა ან კომენტარი? ხო, მაშინ ხო, აქ შეკითხვა როგორც ჩანს. ერთი შეკითხვა და მე შემდგომი მომხსენებელი. You mentioned that the use or perhaps abuse of religious doctrines for the sake of terrorism. I wonder, is it actually taking well-established doctrines of a particular faith and using those to justify terrorism? Or is it more just the use of the name, the religious name? You know, it's the instrumentalization of a particular religion and maybe taking a line of scripture out of context to justify what they're doing. But the doctrines, I'm just trying to clarify that thought. Is it really the doctrines, or is it more just misusing the name of the religion, or you know, going on a terrorist attack in the name of Islam or in the name of some other religion? მადლობა ამ შეკითხვისთვის, საინტერესო კითხვა არის, მაგრამ ისევ და ისევ, როგორც მეცნიერული პასუხი ამ საკითხზე, ისევ და ისევ უნდა მივმართოთ რა მოხდა სტატისტიკას და ემპირიულ ცოდნას უნდა მივმართოთ. ემპირიული ცოდნა კი ცხადყოფს იმას, რომ თუნდაც ისევ და ისევ ისლამი რომ ავიღოთ, ისლამში დაახლოებით მაქსიმუმ ისლამის სახელით გაკეთებული ან მომხდარი თავდასხმების მაქსიმუმ 3% არის რადიკალური ისლამი. ანუ თუ ვლაპარაკობთ ისლამზე, მაშინ აქ რომ იყოს ისლამის წარმომადგენელი, ალბათ კიდევ უფრო სიღრმისეულად გასცემდა ამ კითხვას პასუხს, მაგრამ სულ რაღაც მაქსიმუმ 3%-ია უშუალოდ ისლამში რადიკალური ისლამის წარმომადგენელი. ამ მხრივ გეთანხმებით, რომ ეს არა თუ დოქტრინის სახელით ხდება, არა თუ წმინდა წერილის სახელით ხდება, არამედ უბრალოდ იმიტომ ხდება, რომ უნდათ ამ ძალადობის ჩადენა. სურვილი არსებობს ძალადობის ჩადენა და უბრალოდ ამას ამ რელიგიური ტექსტებით ზურგს იმაგრებენ. თორე რეალურად ალბათ თავისი პოლიტიკური ან
გარკვეული იდეების ან ინტერესების გამოახდენენ. ანუ ინტერესი არის ძირითადი ჩემი აზრითაც, რა თქმა უნდა. და არა სხვადასხვა წერილების არასწორი ინტერპრეტაცია და რატომ არასწორი ინტერპრეტაცია, რატომ უარყოფ არასწორი ინტერპრეტაციას, ისევ და ისევ იმიტომ, რომ თუნდაც ისლამში, რომელიც არის ყველაზე აქტუალური საკითხი, სულ რაღაც 3%-ია, 3-4%-ია რადიკალური ისლამური დაჯგუფებებისა შიგნით ისლამში. ასე რომ ინტერესები და რა თქმა უნდა რაღაცაზე ხო უნდა დააფუძნონ თავისი ინტერესები და ხშირ შემთხვევაში აფუძნებენ ზუსტად აი იმ იდეებზე და იდეოლოგიებზე, რისიც სწამთ. მადლობა ბატონო. მადლობა.